So the second discussion is going to start in a few moments. The second group of people, this one is a group of people, it's not one person, is amazing. That's what I can say. I can't wait to hear their views on how we will get theatre out of limbo. I say theatre is in limbo, but it's not dead. It's just loitering in limbo. Etambula tambulamu, erabe, obe funa entana, obe fuluma. So we have to fight to jijeyeremu okufuna entana mweyingira. Muli wamu nange kwekyo. Sicho? So I can't wait to hear what these amazing people have to say. I'll request them to come and occupy these good seats. I'm going to change my seat. Kubanga siri kuba panelist ndiwa side eno. Ngenda kubasomera omwomu nga bwayambuka. Era bwe banajja bajja kuba batu ekibuzo ekisooka kya kutubuulira katono nnyo ku bo kyesoogedde kuba ngenda babageyera. I'm going to talk about them. Ngenda kutandika ne Haji Abem Chibi. He has found time mu schedule ye enkambwe okukamala n'atufisizaawo obudde so that he shares with us today. Mumumpeere engalo nga z'amaanyi. Then we have Aganza Chisaka. Is an alumni of New York University, and she attained her Bachelor of Arts in Theatre there, and she runs a Performing Arts Conservatory, oba tujiyite training center, training, bajiyita Yenze Conservatoire. Have I said it right? Okay, it's a skilling and training center. She has found time to be here with us. Thank you. Munyongerere obugalo. Then we have Mr. Sebagala Andrew Rwanga. Erisembayo lyannemye okupronouncinga ajja ditubuulira. He's a creative arts producer and business consultant who has been in the industry for the last 20 years. Today, he is the production manager at the Uganda National Cultural Center, the home of the Uganda National Theatre. Ebisingawo awajja bitubuulira mwe mulinde mulabe. Munyongerere engalo. Addako ye Kizito Ismaish. I don't need to introduce him as one of you because we've had the ululations. Mwebale nnyo bassebo. He's a professional performing artist, actor, writer and director at Streamline Entertainment. He's the director of the hit series Nsobeddwa by Aromatic Entertainment, eraga ku Star Times, ku Makula TV. He's one of the fresh blood running this theatre industry. Then tuina mchala Erin Ntulo Matovu, a lead actress with Bakaimbira Drama Actors. She's a writer, a director for both stage and film. She's one of the directors and founders of Female Performing Artists Uganda, a female-based organization uniting female performers. She's one of the judges. She was one of the judges at the first edition of the Theatre and Performing Arts Festival, and she's still on that seat because of her trustworthiness. Thank you. And last but not least, we have Mr. Ruwaga Chris Chibukutu. He's the director of Balina Talents. Imbitabula nolusi muyita kirala Balina. He's the director of Balina Talents and the president of the Theatrical Association, Uganda. Kitegeeza nti ye mukulembeze waffe wano tuliwo kubanga waali. He's a writer, director, actor with the hit series Cecilia and Omwana Wendagu. Gentlemen and ladies, we are so delighted to have you today. Buli omu alina akazindaala akamulinaanye nsaba atubuuzeeko. Tujja kutandikira gye twatandikidde, atubuuzeeko katono n'obugambo obutonotono. Bwe tuba tetumumanyi nnyo asobola okweyongera okutubuulira yaani, Please feel free to speak in any language you want.
Neyanzanya amanya gange nze Hajabe Mchibi. Nkolanga artistic director wa Afri Talent ne Bat Valley. Nkola ne ku CBS ne ku Delta TV. Good afternoon. It's so nice to be here. Thank you for inviting me. I'm so excited to be here for the first time. My name is Aganza Chisaka, and I'm an actress. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. Hey? I can't hear you. Good evening, ladies and gentlemen. Oh, it's a good afternoon. I thought some of us were still awakening from the limbo. My name is Andrew Ranga Sebagala Jedidaya. I work with the Uganda National Cultural Center, which is the home to the National Theatre and the Normal Gallery. National Theatre is for the performing artists, and the Normal Gallery is for the visual artists. So that's the entity that I work for. I'm also a creative producer and a cultural entrepreneur with House of Talent, a producing director with Silent Voices Uganda, and a number of other agencies that I work with in respect to the arts. So I'm very, very excited to be here. Thank you very much, Omumbeja, for the invitation to sit on this August panel of Thespians. Great. And on this very stage, for me it is my 100th time to be here. So it is my pleasure, and I hope we shall have a wonderful conversation as we celebrate art and kicking it out from the limbo. If it is true, it is in the limbo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kizito Ismaish nga ndi writer and artistic director na nkolera Streamline Entertainment. Currently ndiko kukichuba Aromatic Entertainment nga njiwandikira egimu ku mizannyo egiragibwa ku social media handles zaabwe, so ne ku TVM emanyiddwa nga Makula ku Star Times. Muzanyo gwe bayita Nsobeddwa nawandika season 1 ne waka tuli ku season 2. Gubeerayo every Monday to Friday essaawa 2. Ndi wano we waffe era nga ndi alumni Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center. Hello, everyone. I'm Aaron Tulo Matovu. I've grown in theatre, and now I do writing and directing. I'm an influencer, especially in family and Christianity. Yeah, that's me. Basebo ne banyabo, amanya gange nze Luwaga Christopher Kibukutu, President wa Theatrical Association Uganda, Director wa Balina Talents International. Omulimu gwange theatre. Mwebale kujja kulaba nga theatre tugijja weeri, twekube mu tooki tulabe waweeraga. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bassebo ne bannyabo. Thank you so much, ladies and gentlemen. So my first question to Haji Abe Mchibi is, Haji, theatre was booming in the late 90s and in the late 80s and 90s and early 2000s. We performed for full houses. Bakayimbira used to have 3 shows a day ku Pride Theatre. Balina ne we bagambiranga night shift. Ne bazannyayo ekyekiraawo okuva ku ssaawa 6 n'okweyongerayo. What went wrong and how do we fix this? Neyanziza. Theatre ya boominga mu 89 yali terina competition gye ina kati. Twalinanga radio, twalinanga TVM, kanga concentration eri wamu.
twalinanga ebibiina bingi. Theatre nga ye best form of entertainment yaliwo by then. Yali evuganyizibwa mupiira ogwa wano local football Express Villa KCC. Ate najjo egyo emipiira nga girimu okulwana by then. Kati ng'omuntu bw'anoonya the decent form of entertainment yalinga mu theatre. Theatre ng'ekula mu masomero nga gyeri, mu masomero yasomesebwanga because twalinanga ne schools and drama competitions. And Radio Uganda used to host schools and drama competitions as National Theatre used to. Kati abazannyi nga ye form of entertainment gye tulina abantu gye bettaniranga. Twalinanga theatres ezisukka 50 nga tulina ebibiina ebisukka 600. There were more than 600 theatre groups. The beauty about these theatre groups was the collaboration they had. Nga kyesirina nnaku zino era kyenkayanye nga kizibu ogenda ku National Theatre n'enzannyo omuzannyo nga National Theatre tegulabye. It was never there. So standards were there. Nga tosobola genda ku Pride n'ozannya muzannyo nga tebagulabyemu. N'ogenda ku Riverside n'ozannya omuzannyo nga tebagulabyemu. It was never there. There was collaboration of the highest degree. Then nga tulina ne healthy competition. Teri nga ya nnaku zino omuntu wayimirira wali naga nti yogenda kulaba ki. Ekyo kinnuma obulamu bwange. Omuntu atamanyi kuba nali nzija kulaba muzannyo, omuntu nayimirira nanga nti mukulu ebyo nno byogenda okulaba nga tebinyuma. And that was never unheard during our time. There was healthy competition. There was an urge for us to survive as an industry from both the actors, the producers. Okay, National Theatre yafunanga subvention abalanga tebafuna. Nenga naffe ba stakeholders tulina a lot of effort that we wanted to put, that used to put in okulanga theatres. Then there was regulation. Uganda Theatrical Groups Association nga regulating bulungi nnyo nga ate mu bungi bwaffe obwo nga tetukkiriza genda Masaka kuzannya AfriTalent n'ozannya nga Diamond Nsembo gyali. Nga togenda Kamwokya nga tugeze Ishi gyali ate ne Mwamyani ne Chris n'agenda. Never. So we were protecting the groups, protecting the artists. Then there was also an urge by the respective regulators okaka Santino Black Pearl abemchibye muwa sente. So walingawo okufaayo which is not there now. Naye naluli kati competition nene ne church yennyini competition. If you don't know, radio ziri bina, TV ziri 7 oba 8, kati twajjiddwa olumbe luno. So awo we wali okuba nti ebiseera bwe byali na wano we kisimanyi nja kwongerako edda. Tweyanziza. I'll go to Mr. Sebagala. When I hear Abe's submission, I think that the National Theatre is supposed to act as a regulating body. Is it supposed to? And if yes, what are you doing in that line? What are you doing in that line? Okay, thank you very much. The submission from Mr. Abem Chibi, I think has opened up this conversation so well. And also in regard to the question as to whether National Theatre or UNCC is a regulator or not. By policy or by the act of the UNCC Act, it doesn't give us the powers to regulate. So but you by are expectation, not regulators. By expectation, we are. Okay. And that's why we have not yet come to say Bat Valley Theatre to regulate you, or to go to La Bonita to regulate you, or regulate any other theatrical spaces, all art spaces in this country. Why? Because the law that we have right now, that is the UNCC Act 1959, which was amended in 65, lacks giving UNCC the powers to regulate.
which is very, very important. And that is why when you hear us asking government that we amend that act, it is one of the justifications that we need, because a sector which is not regulated, that's why probably it is in the limbo that you dreamt about, and hence this conversation. So we are engaging government and other key stakeholders, even us as artists. I know we had a time when we invited a number of artists to come and we look at our act. It is a very old law, as we know, and it has some advantages, but also it has gaps in it. So when we look for the regulatory bit of it, that bit is lacking. So we only regulate, per se, what we manage at the National Theatre. So when you bring your production or your artistic or cultural event, that is one that we pay much attention to before it gets onto stage. Yeah, but as a whole, UNCC should be able to regulate, because it's mandate. So, like I said, it is implied. The mandate of Uganda National Cultural Center is threefold. One, to establish and provide for theaters, to establish theaters and provide for them. So if we have a theater like Bat Valley Theatre, we should be able, in one way or the other, to provide for it if we have not established it. So there are needs that this theatre does, because you add value to the sector and to the industry. So how does government come in to support what you do? For me, that's where now that mandate of providing for and establishing theaters and cultural centers. So we may ask ourselves, how many more centers or theater houses have we built since '59, when the UNCC was established? Okay, that is a question for us to ponder. Two is to develop artistic and cultural activities. That's the mandate number 2 of the UNCC. So that is where the regulatory bit is hidden, because you can't develop what you don't regulate. But now we need to unpack these mandates. How do we unpack them? By having statutory instruments. Now, in that law of UNCC, we do not have a clause which allows our minister to come up with statutory laws. So for those of us who have done some law reading, now you can appreciate why there is a gap when it comes to that. If we had that clause which allows us, and particularly the minister, to put up or to come up with statutory instruments, then we can unpack what developing artistic and cultural activity means by having that regulatory framework in that regard. So in principle, yes, but because of the law, we cannot come and do much when it comes to the regulation. Yes. Thank you. But the other bit of coming and supporting, we are waiting. Can I Yes, just, please. Andrew, the National Theatre was not legislative as such. It was much more cooperative. No, ngeyamba, supplementing akuyamba oku. It was a dream of everybody of wanting ngenda kuzanyira ku National Theatre. It was a dream. Because when you go to the National Theatre, you go to the Ngotuka ku Pinnacle Theatre wano. You'd be exposed to the best theatre, people, personnel, and everything. You'd be trained everything. Then at the end of the year, the National Theatre had awards. I remember I was the last person I won the best actor. But you know the pride that came with it. You know, every artist in Gayagalu Chikola. I mean, those were the collaboration gundi yalingayo. There were two institutions. Ezaya Mbenyo Theatre ya Fembisere. Yali National Theatre ne Makerere University. Incidentally. MDD. There was never a pledge twakolanga nga Professor Rosembowa tatuddawo. Keve Mkayimbira, Keve wa. And she was always there to guide us. Even the Ebonies. I think she was even part of the Ebonies then. Somehow, yeah.
Then they had structures, not as regulative really as they should be, but there were structures relying on personnel, person to person, that really worked. Unless we really rediscover that, and that is here, and work with you guys, because even then, in a regulatory framework, you were compelling her to work with the artists, but the National Theatre was there. That goodwill it provided. So that goodwill is what, and guidance is what we're looking for. We have so many other structures that have come up now that are basically financially motivated towards individuals, whereby we feel the Uganda National Culture Center should have stood up and defended these artists, and defended these theaters, and defended these working spaces. The National Theatre yatuwanga curtains. By yafunanga Japan grant, I think they choose curtains ezo every year. And they would give these spaces, these amatara, curtains, cap, everything. Ngabaziwa. Abamu akachusa emeka. Biragawa. So, nga naffe tumanya, yotwaberanga ku Riverside, nga tumanya nti, okay, now the National Theatre is about to change its everything, and the beneficiaries will either be Pride Theatre, Afronica, over Blue Star bwayise, over Batva. I mean, by then, nga teri over, nga ani yalinga Excelsior. Nga tugabana ku bintu ebyo. There, we held an attachment. Nete mwali na regulatory framework mwe mukolera, ne mwakubanga kibuli kyammwe ne mutuyamba ne tuyitawo. So we would wish to see that in the future. We're not putting you on a cross. We just want to, we are having this discussion so that we grow this industry. Yes, Sebo. Kati Aganza. No. Okay. Then ebibiina bino byajjanga ku National Theatre, nsonyiwa mbajjira ebyema ngakijja ku National Theatre nga bw'oba oyagala the best then. Nga National Theatre kuwa services ezo nekutendeka nebabuulira what to do, nebasomesa ebyo byonna before Makerere came. Now, this is the job the Mariam Ndagire Performing Arts Center is doing. And they are trying to teach these people. Naye, the funding is not there. Babikola out of their own accord. So, a lot, nze nange bwe nva gye nvudde n'enzija wano to offer a little of what I have in terms of okwogera. Ate mba nefiiriza kinene ate na bano nabo bateekamu kinene for them to teach these things. So situkuteka ku sport as such. Naye nze National Theatre, UNCC, saagala okwogera National, UNCC yali vital nnyo mufe okula okufuuka kye tuli. Tweyanziza nnyo. Do you want to say something? Yes, I would like to say something. So I think definitely waliwo ebbanga, I think theatre we yakkiriramu in terms of appreciating what Mr. Mchibi is saying. But wobanga wegendereza emyaka 5 emabega oba 4, definitely waliwo ekyenjawulo ekize ekikomawo. Kulwaki? Because we are engaging a number of partners abaali kumpi baali batuvaako. Okay? Bweyogera ku Japanese funding eyajja, British Council training eyakolanga, American Center, connection eyo waliwo obudde bwe yajja neebula. Nga kiyinza okuba nga kyava mu ffe engeri gye twali tumanagingamu institution, emikwano gye ne gibula, because we need those friends, because kye tujja mu government is very, very limited. Ate bwe tujja ku arts, definitely we need partners. But then also we believe that bw'abanga mwami Abe Mchibi alina kye yafunamu, ffe ebeera nsigo gye tuba tukusizeemu ng'omumbejja, oba osobole okuba ng'otwala theatre n'ogyongerayo. Ate n'abalala nabo ne bajja, because we tubasenga eyo training tewagifuna tetwandifunye kino, and I think that's why we are here. So, because theatre tesobola kwemalirira yokka, erina okubaako n'abantu abalala beesigamu ensigo eyo bagitambuze. Essaawa eno we twogerera tuyina a series of workshops is taking a place from at the National Theatre the entire week, nga kikulembeddwamu ba executive caption, okay, mu directing, mu lighting design, sound design, you get. So we believe at the National Theatre in partnerships. Nti theatre kiki kyeyina facility. Nyinza okuba sirina ssente ezigenda ofacilitatinga omuntu naye ate facility neebeerawo. Tukifudde kyangu nnyo today to access that facility
than it was many years ago. Webeera production oba webeera ng'olina workshop gy'oyagala okukola ne tugamba nti this is possible. We tuba tufunye funding, like recently we got funding from the French embassy, ne tukola workshops ezo. Era mu kyo nga mwami Abe bw'agambye twatuukirira theatre companies ez'enjawulo. Oli mujjulirwa wange, you are my witness. Nti twabatuukirira tubagamba mutuweereze abaana, Labonita mutuweereze, abayimbalira ne batuweereza, because tukkiriza when we invest in theatre companies like this, ripple effect bali amaanyi. Okay? Nti wetufuna lights workshop for example, ne tugamba Batu Valley mutuweereze omuntu wa light wammwe ajje ku national theatre training bwe. Then okugenda mu groups ezassa kinnoomu ezitalina facility eno, tukkiriza nti training eyo eyamba owa Labonita, eyamba owa Batu Valley, because hostinga productions more than my company, say Silent Voices over House of Talent, etalina facility. So I think that is the focus. Kyekyo tuba tulowooza nti bwe tutraininga, bwe tuwa opportunity ezo, facility nga zino era ekikoleddwa myaka ng'ebiri emabega when we got those opportunities, nti ba artists baffe abazannyira wano, abazannya ku Labonita, abazannyira Embalala and other spaces ku Ndere, they benefit more than approaching one individual people. So kakyalimu mindset weeri naye nga tulina okugyongeramu amaanyi. To me, I think that is the point. Thank you so much. Mwami Luwagga, President wa Theatrical Association Uganda. Mr. Sebagala is talking about them being ready to collaborate with industry practitioners. What do you have in plan to be able to have these theatre companies that are under your umbrella to go get this service, this collaboration, to put it in place? Ani antimaye Ate batimaye. Ani aziza nnyo mukulu Sebagala, nsanyuse nnyo okulaba. Sebo waliwo ebizibu bingi ebitulemesezza ffe okukwatagana nabo, ate ng'ekisookera ddala bo tebaagala kukwatagana naffe. Kubanga bintu bingi bigenda mu maaso, n'omukubira bukubizi simu waaye ate kino nganda bakigenda mu maaso. Naga Kristo twakugambye, kuba Sebagala tumanyiganya on personal basis, naye kyetaaga tuteekewo omutima ogwagaliza tukole ekyo kye tuba tugambye, naye tewaliwo okwatagana nambulukufu wakati waffe abali eno mu theatre abagikola ne National Theatre. Nti National Theatre ekola ebyeyawudde ku ffe ate ng'ekolera ffe. Nyinza okyokulabirako nti mutuukiridde enfunda eziwera ne project eziyamba enna, naye oluusi ndowooza naye emikono gye gituuka ne bagisiba. Waliwo etwatuuka nga kigenda ate kati Chris emikono bikoze eki bisibe. N'enkola yennyini abantu baffe ebimanyi bakulembera tabategeera mbeera gye balimu naki kye baagala. Ekyo kizibu kinene nnyo, naki kye basobola. Balina we batulowooleza bo ffe we tutali. Balina kye basuubira nti tukisobola ate ffe kye tutasobola. Ekyokulabirako kyangu nnyo. Ayinza okumpita nti waliwo workshop nandyagadde abaana bonna n'ateeka buteesi ku mukutu. Abaana ne bagamba nti ate ekyo nga kyetwakitegedde. President okimanyiiko tiyaŋŋambye. Naga nti ye enkola workshop eno egenda kutambula etya, nti twetaaga abaana bajje buzi. Naye nga n'omwana okutambula okuva ewuwe okujja for 2 weeks tajja kisobola. N'omubuuza onoosobola omutambuza nga n'okumutambuza takola ki? Tekiri mu budget. Kubanga ye asuubidde nti abantu baffe basobola okuva gye bali ne bajja ne beetambuza. N'olwekyo twetaaga tusooke tutegeere theatre weeri kati. Abantu tubategeere embeera gye balimu, obusobozi bwabwe bwenkana ki kye baagala we bali okusobola okutuuka ku ddala eriddako. Bwe tuba tetunnabategeera nga bakama baffe abatwala tebanatutegeera, tetugenda kuvaawo bannange. Okuva mu kifo kye tulimu tusooka kumanya kizibu ekyo ate ne tukikkiriza nti bannange wano we tuli. Kati bwe tuba nga tuli wano, theatre ene netuyamba ddala okutujja wano okutuzza ku ddaala eriddako. Sebo mukulu Sebagala, nkusaba abantu bano obayite obategeere.
kuba toyitangayo bantu noga nti nze nga National Theatre Apex Body UNCC kampita abantu bonna benkulembera bajje wano bambuulire mbategeere. Ategeere obuzibu bwabwe. Yes. Ategeere bye basobola. Yes. Ategeere bye baagala. Yes. So si ye byayagala okubawa. Nti mu ngeri eyo tujja kuba tuyambiddwa mu National Theatre tugigivuna n'ekirala ekifo kyabwe kiri expensive. Kati nze kinnemesa ngenda nga njagala okulaba omusajja oyo essaawa nga 2 ate parking nenga abange ate okujja wano olina okusasula parking naye akristofaayo gwe bwojjanze ŋŋamba ne mwana naye ramba nkutawaanya yadde ojja kumpa kaadi nze mpitewo naye atakumanyi kubanza njagala gwe artist. Yes. Omwana ng'ono najja ng'alina emmotoka kuba artist kati balina agenda kukola atya ng'abadde alina kye yeetaaga. Ekyo kimu. Ekirala ssebo era tulina obuzibu ku ministries ezitutwala nti batukaayanira nnyabo. Oyo naye akimanyi ssebo tokimanyi sookoddemu ekyo nti obulwa wawojja obuyambi obutuufu woogwa. UNCC egamba ogwaffe. UNCC yo gyeri naye kakati ministry ya genda ajaga nti mwe muli beno temuva nawo. ate tourism egaiti ate nammwe tubalinako akakwate. Uganda National Communication Commission UCC nayo yaffe naye egamba mwe ate muli bange nnyo ali n'obeerawo n'ogamba naye ng'ebizibu byonna bibeera ku tteeka nga bwe yagambye. Sewe mba mukola amendments mumanye nawo aba artists waddala bwe tulina okugwa. Ekyo nakyo kisonjolwe oba oli awo tunaasobola okutambula ne tutuuka bulungi. Ekira nti ba artist olw'okuba tuli mulimbo nga bwe wagambye twegwamu space yaffe n'etwalibwa abantu abalala. Abatali ba artist they've benefited a lot from government programs, whereas for us the real artists have not benefited at all. Mwizo ganjogera nga nze natandika okuzanya mu 94 nga nzanya back roles ze bayita group characters up to now emyaka boy passing. Kati muyinza okubala nti ekintu theatre ngimanyi nnyo kuba mwenkulidde ngirabye ngejja n'olwekyo mukulu twagala ekyo nakyo mukole ki mwawule a real artist yaani kiri kyenaga nti temutumanyi nti ekyokulabika twaliko wano mu COVID and the government is willing by the way to help theatres naye balina ekintu ekimu kye boogera nze ekintamye nti we are not organized. Ekyo nze kintamye because we are the most organized people. Kuba mu theatre tetulinga bayimbi mbu you're going to deal with an individual, tudealinga with a group. Nze mu association ebibiina 25 ebyewandiise ebyasobola okutuukiriza ekitono ennyo emitwalo 5 registration nebigamba nti ffe ebirala tebyasobola sebo tebisobola na mitwalo emeka naye nga buli kibiina kirina obukulembeze ate era kirina ne bammemba tutegeragana ekitegeeza bw'oba olina those structures buli kintu kisobola okutambula ne kituukira ddala paka ku muntu asembayo. Tweyanziza nnyo President Mwami Sebagala katugira tumujja kumuguwa tulinga abamutadde mu ddooko atumukaliridde naye nga tukukalirira for the good of the industry. We want, because we think you are the one who will get there and let them know that kitokota kiri bubi. Aganza, I'm with you now. What inspired you? Because you were in the New York, where everything, the center of everything. What inspired you to come back to Uganda and to start Yenze? Yeah, I need to know that. Thank you so much. Can you hear me? So, my grandfather was John Frederick Chisaka, and he was a maestro. And he was constantly at the National Theatre. When I did well in the arts, it was a glorious day for him, more than even my own parents. And so the arts have been in the family for a long time. In New York, I was a stranger. And I was not just in New York. I was in several places around the world as an artist, singing, acting,
learning, studying even visual arts and paintings. And I went for an audition at Yale University for my master's. And I walked into the room and I saw 5 other black girls who looked like me. I mean, they really looked like me. They had braids, they were my height, they were my skin tone. They talked like me. It was winter, so we were all wearing the same boots. And we were all doing Shakespeare. And so, you know, Bazungu, they can do splits and all kinds of stretches on the floor. And this girl is hanging upside down doing Shakespeare. Another is screaming to a wall doing Shakespeare. Another is on the phone talking to her boyfriend doing Shakespeare. And here I was in a new country wondering what in the world convinced me that I could beat these people at their own game as a Ugandan. So they were Americans. They're Americans. They're black Americans. Black Americans. They were black, but they're black Americans. I said, what in the world convinced me? These black Americans have this history of slavery. They have pain that I don't understand. When they say we, I am not part of that we. When they say we are black, I'm not part of that black. I'm a different black. And also then there are the Muzungu people, and I don't know what they are. You know, I don't resonate with them. I didn't grow up in a prairie. I didn't, you know, I didn't see them. Even though my upbringing here in Uganda was in the city, it's home. I resonate with how we speak and how we do life here. All I know about war is the 60s. I know our food. I know our struggle. I know my family's struggle. And it's not slavery. So this was before the audition. I go into the audition room. And if I was here, the panel was where the sound booth is. And they said, don't cross the yellow line. And I knew. There was Bazungu the other side. Yeah, I knew I had failed. You know when you go for an audition and you know. You have failed. You have failed. I failed the moment I thought I could beat these people at their own game. And it was right actually after I had done Silent Voices, because Mr. Sebagala was my producer for Silent Voices. I had performed in it as the mother. And in the audition for Yale, I had picked a piece that as acting students, they told us, this is a good piece, you should audition with this piece. And I walked into that room and I thought I should have used a piece from Silent Voices, because I understand Silent Voices. It's a Ugandan woman. I can be a Ugandan woman. I can't be a white or black American woman at the age I was. I was in my early 20s. So I decided that I want to come home and be a very good artist, a very good Ugandan artist who is able to merge both the international world and the national, my current situation. And if I ever become famous enough or celebrity enough to go abroad, I want the people at home to know me. I want to be able to come home and it's life as usual. It's not like, oh, she's in the car over there, special. No. You want to be celebrated home. At home. Before you go there. Before I go there. Okay, that's nice. Very nice. And I'll take even the second question to you, that you have been behind the sold-out theatre plays My Fair Lady, and we don't see people come to theatre like that. So we want to know, what trick was that? Do you have a trick, or
You were shocked. We were shocked. Well, not so shocked. We were shocked at the Merchant of Venice. It was the year before. That was shocking. Then My Fair Lady came and we expected it. And when you expect things, you speak it into fruition. You speak it and it comes to life. For My Fair Lady, it was collaboration that we have heard in the discussion already. I think we're sometimes too afraid to reach out to each other as artists and say, hey, can you bring your whole Bat Valley Theatre to our show? And we can give you a group discount. We're too afraid to say that to each other. But for the My Fair Lady production, we did that. We did that not just to fellow artists. We did that to corporations. We did that to family members. And as director of My Fair Lady, I told the actors, be excellent. That's what we're selling. You said show business is at the end a business. It's a business. That means it has to be excellent. You're giving a product that has to be excellent. There is no, oh, they won't see this, they won't see backstage, or yeah, the audience members will never come here. Excellence starts from backstage to front stage. How are you organized backstage? How is the communication backstage? And so for the very first show, which premiered at Serena Kampala, we invited companies and all kinds of people. But I was so sure in the product I was selling, and I use keyword selling. We always use show, it's a show. It's not a show, you're selling something. That as director, I was able to sit back and say, cast, it's your show. And I sat. If you attended the show, I was in the audience. I sat at the back and I watched, because that's how much confidence I had in my cast to deliver a product in excellence. And sometimes we, as producers and directors, think we need to shout or be tough or put consequences. If you come late, we're cutting your 5K. But I think if us as directors and producers can communicate the goal clearly to the cast, and the cast owns it for themselves, without even asking cast members, they will create their own social media footage. They will invite their families. They will invite whatever other theater friends they're part of, and groups and collectives. They will do it themselves, because you'd be like, you guy, me, I have an outfit. He's selling his outfit. He will Come sell. see me smart. Yeah, he will sell his boy passing. Because you as a director have given him the freedom to do that in excellence, in style. He has a light on him and he looks good. So he's so willing to have his mom come and sit on the front row to see him boy passing. And he's going to do it excellently. And so communicating vision is what I would say brings crowds to the theater. But it starts with communicating it to the cast. The cast need to love it for themselves. Okay. And My Fair Lady cast, we loved it. Okay. Thank you. Okay. Ismaisho osirise nnyo. Abantu bo bano obasuuliridde. So, Isma, as a young thespian, tuwulidde enduulu wano ffe gye tutafunye. What are those things your generation is doing that need to change? Muyina bye mukola nga ffe abakadde tulowooza nti oba bigobyegobyemu ku bantu. Obimanyi? Share. Neyanziza nnyo. Neyanziza omukisa guno. Okusookera ddala abazannyi aba generation yange. Arafa twongereko ku musajja ono ayogera yeeyagala nnyo.
kale tetumuwulira bulungi. Arafa aliwa? Okay, Ayongeze. kakati kyembadde ngezaako okunyonnyola generation eno ebizibu bye tusinza okusanga oba ffe bye tweyagaliramu nga tulowooza nti bye biyinza okutuyamba ate nze ndabanga bye bitututte mu limbo. Nga Okusookera ddala tulina pride, tulina endowooza erowooza nti tuli baakabi. Abamu tulowooza nti tuli baakabi n'okusinga abaatusookawo. Tulowooza nti ebintu bye tukola binene okusinga ebyabatusookawo. Tulemeddwa okubaako ne kye twongera ku industry. Nti bw'otunuulira emizannyo egyalagibwa mu 90s oba mu early 80s n'otunuulira egiriwo leero ogyalabanga egya leero giri substandard. Omuntu talina eyalabako ku biri bwajja talina wasikirizibwa kulaba. Ndowooza ebiseera ebisinga kivudde mu kubeera nga abamu tukuze tetuli balabi ba mizannyo, tetumanyi ki kye tuvuganya. Kati kyokoze kikyo bw'owulira enduulu ya audience n'olowooza nti kyamaanyi. Audience eno etusudiya nti buli abantu betusinga abasinga otulaba baba baffe, ffe generation yaffe baba bammwe otegeeza ki? baba baffe nti bwe naaba ntegesa omuzannyo nja tutuma bammembers bange mbagambe buli muntu andeetera abalabi. Aleete bajjajjaabe. Make sure nti at least oleetayo abantu 10. Kyova olaba nti generation yaffe kizibu osanga group esobola okukola omuzannyo okumala omwezi nga gubeerawo buli weekend. Olw'ensonga nti tuba n'abantu baffe abatulaba nga beebo ate ne tubeera comfortable. Abantu abo babalaba baba basobola obbeeyongeza. Abantu abo akulabye wiiki eno asobola okudda. Kati ekyo kizibu kuba ebiseera ebisinga tuba tubaddira batugawo gonna bamuleseeyo omulala. Kizibu oli okujja n'alaba omuzannyo n'addamu n'agulaba. Ekyokubiri, kale ebyo byonna byonna bisinze kuva mu ngeri groups zaffe gye zitandikamu. Nze okusinziira ku ngeri gye nkirabyemu. Nze kennyini natandika group nga sinaweza myaka 2 mu industry. Nga sina kye mmanyi ku industry. Wasikirizibwa ki? Bamemba bange. Bamemba bange bansudiya nga bampuliramu bandabamu amaanyi nga bwe tutunuulira abakulu abaali batukulembera ne tufunamu engeri y'obutakkaanya nabo. Kati ffe abalinga kurimu y'ekibiina nti first 11 twagala bye twagala bye biba bikola mu kibiina. Bwe biba tebikoze katwekandaze tugenze kutandika kyaffe. Groups ezisinga obungi eza generation eno bwe zityo bwe zitandise. Naye nga ogenze toyina kyomanyi ku kuwandiika, toyina kyomanyi kutendeka. Kantandike n'ebyo nga sinatunuulira bazannyi. Pala awandiika bw'oba nga ky'owandiika tukiina mu bukugu ogenda wandiika ki? Atendeka bw'oba nga ky'otendeka tukiina mu bukugu ogenda kutendeka ki? Katumaliriza nga ne betutendese tubawadde olulimi lwenja okukozesa wadde katwa. Ate akakatwa ke tubawa nabo ke bakola ki? Ke bongerayo nabo ngaera kino we kitandise. Nabo kubanze group yange yamala neva mu group singa 4. Nga zigenze n'akatwa? Nga sigenze n'akatwa. Abava mu group yange mukimanye mwagenda n'akatwa. Kubanze kennyini gwe mwali muko panali sibimanyi. So obuzibu obwo tubusanze nnyo. Bwe naddako emabega ninoonyereza ku generation zatusookawo. Nagenda ozuula abasajja bano nga bayivu. Ng'ebintu bino bye bakola baabisoma. Tebabigwira bugwizi. Ng'era buli wabeera ano kweno stage akubuulira buli position waali we bagiyita. Era ayimirire wantu ng'amanye ensonga lwaki waayimiridde. Kati wabanga ye director kitegeeza wanaabatendeka omwana ajja mugamba kati by this time olina kubanga oyimiridde wano. Kubanga kyamugamba amanyi kye kitegeeza. Mudu ki gy'olimu era olina gijjirayo wa. Tetubimanyi. So obutasoma bintu bino buyambye nnyo mu kututwala mulimbo.
nti tulwana tukole naye bye tukola tetubimanyi ate tuli proud tuli comfortable nti tubimanyi kubanga bamaama baffe ne bajjajja bajja bwe kujja bajja kuba bo tebabimanyi bakazi battu bwe bajja otulaba ye essanyu limutta ng'alaba omwana we ali ku stage bwe mwogerayo obugambo obuli fane ne bakuba enduulu bwe baddayo ne batenda ne tumaliriza nga twongera kwonoona buli olukya so nze ŋŋamba nti bwe tuba bakuva mu limbo tusooka okumanya okutegeera ku ebyo bye tukola tutegeere ogenda okukola ekintu ng'okakasa nti kyenkola kye kituufu kubanga singa mu generation yaffe oyita omuzannyo n'ogussa ku stage n'oteeka wali ba judges nibo bagamba baguwe max osobola okusanga nga 95% nga tekuli gusobola weza 30% kubanga tetumanyi bye tukola awo wennyini weŋŋendera ewa jjaaji nga tugenda ewa jjaaji katusooke mutudde nnyo tuyimiriremu katono ffenna n'abali eno tuyimiriremu katono akati olunaku lwa leero birthday ya mukyala Matovu nsaba munneegatteko nga tumuyimbira happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Aaron happy birthday to you music. she's a jolly good fellow Thank you very much. Kale, tutuule. How old are you? Mujitulekere. Mwagala kubba myaka gyaffe. Tugituukeko ate tujja gituukako. So, Mukyala Matovu. Isma byayogedde ndowooza nti bya reflectinga mu festival. In the last festival we had, year 2019, what did you see and what needs to be changed? Ndowooza nti ekimu ku ebyo kyekyo. How can we change that? Yeah. Ekyalabika ennyo in the festival Isma kyayogedde obutamanya, and truly they didn't know tebamanyi, because kyekibakaayanya even when we give the results. That's one of them. But the second one is teba respecting our directors, teba respecting what we say is not right. When we tell them this is not right, adda mabega agamba kino kinga gundi akola bwati naye nga gwakoppa. The ones that they copy, nga Isma wagambye, nabo baleeta butwa. So kyenala mu festival eyo bantu butafaayo ku correction. Yemanyi nti era nja kikola. Yes. Kubanga there you give us like 3 days. So they do today, need to work comments such that next They time change. we see the change. Most times there was no change. Last time, like the second last time, there was change. Some of them for the worst. Nga story ate ebuze. Kubanga when we make a comment for one play, saying wano mwavudde ku mulamwa biki, and then we comment, we praise something. Everybody will bring that something praised in this production. Nga ate techikolayo. So we may say techniques, kakati technique yabadde nnungi. It is good for that particular play. Naye si buli ekyo kiva ku butamanya, kukulowooza nti Isma Ish bw'aba akoze bwekiti kiteeza nja kukola bwekiti. So there are some moments that we said gundi akoze bulungi kubanga
si mulema naye n'akola obulema throughout n'abumalayo. Ha, the next day productions nga buli omu mulimu oba omulema oba akoze bw'ati. Oli akagga akaleka n'atambula bulamba. So copying nga tomanyi lwaki okoppa tekitwongerayo maaso. Kirungi nnyo okulaba ekirungi like that and then you create. Hey, nga bwe bagambye nti oli wali yakoze. Kitegeeza naffe let us kuteeka emphasis ku kino ate kisobola okukola. So ekyo nakiraba nnyo. Ekyokaayana kwali kungi eno behind kubanga muba temumanyi ogamba naye gundi azannya abantu bodda baseka. Abantu baseka, mwagala nnyo abantu abaseka. Abantu bodda baseka wali baawoganye naye nga kyeyakoze si kirungi. Naye lwakuba mulimu banne abasese oluusi abamu baseka nga kibi nga bamusekerera. Yes, you tebamusekera. Wano we twakabeerawo anyoyo Miro. So Miro twamuwoganira. Ndowoozaamu singa tumubuuza from there nga yakava ku stage nti owulidde otya, yandige mpulidde bulungi abantu badde bampagira. Naye Miro yali atamiira bubi. N'olwekyo ate ne wabaawo abawogana Miro. Kakati gwe nga actor ng'olowooza nti they are praising you n'oyongeramu. Oluusi nadda nga yeerabidde. Kakati oluusi temumanya. Ismaisha ayogedde ku bantu bamwe nti ne badde eri ne baba praisinga. Ekyo kituufu. Bwe tuba n'abantu baffe ne bajja, nange kennyini bw'oba muganda wange sinza agamba wazanye bubi, ngenda nenjogera abbe bazanye ne bazanyaga ate gwe n'okukikomya wati nze nabadde ntya mbiyita eri yonna nneme kukoonako kuba tewazanye bulungi. Naye gwe wampadde tiketi, gwe weewaanye nga tonnagenda, ojja kundaba. So abamu babawaana si lwakubanga ddala muzannya bulungi. Naye bantu bammwe bakole ki? Era mubagamba share. Era ne mugamba akantu kange katambudde. Naye nga ffe abakala batugamba kano batambuza kati. Naye muganda waffe atugambye share ate tuli bangi. So ekyo nakyo gye kiri. Naye bw'oba omanyi naddala tetubakaka kumanya. Naye banaye okuwuliriza correction. Okuwuliriza abantu ne mubeesiga. Ekyo mugenda wala. Because director agambye kino. Oluusi lwakwaffe tuyise. Kati nze sijja wuwo ngenda wa director. Tinye bwe mwazanye wali. Kati director najja n'akyogera. Omulembe guno simanyi oba mufunanye abantu abafitina oba kino ebiseera oba olowooza ekyo. Kyavudde ayogera bw'atyo. Yes, tatwagaliza. But first listen. Kubanga gwe byokaayanya gwe wabimanyirawa. Tewulina gye wabimanyira. Ogenda bimanyira ku ffe abakugamba nti kyekino. Because usually we even give the reason. Nti no tokola bwoti kubanga we bring to that. Kati bwe bagenda mu rehearsals simanyi nnyo ne I assume bwe ntunula n'endaba. Abantu abamulembe guno bagenda mu rehearsals. Banenga tetutandika. There is no exercise. There is no talk. Gye baagala kuwulira nti the reason we come to this part of the stage is this and this. Bane tutandike. Layini zange ziruwa. Kyemuva mulowooza nti girl passing mumusekerera naye nze girl passing simusekerera. Kubanga waliwo omuntu nga gw'ojjukira nga naye yabadde girl passing. Nga aganza bwagambye ng'azanye bulungi. Gamugamba naye akaaka ekyo ekintu. Nalaba wano omuzannyo recently. Okalya dda. Bwe naddayo kye nagamba nti kubadde kukyali. Ne ngamba munaye gundi I commented about someone teyalina bigambo nnyo naye tosoba mwerabira. Because yazanya party ye. This nga a branding nga bwe yatugambye. Faayo nnyo ku party yo. Be deep in your part, yes. Be excellent in yours. Tujja kuvaawo nga tugamba omuzannyo mubi naye Aaron yazanye. Okitegeera kati gwe bweweefaako gwe kitegeera n'omunno neyeefaako ne munno neyeefaako. Ekyo ye first kyekisooka. Temubeera kirindi. Sell yourself ekisooka nga gwe. Because bwe tugamba nti omuzannyo guno gwali mulungi. Twogedde My Fair Lady, it was good. I wanted to watch it again.
naye era osobola okugambayo omuntu you could say but oyo abadde akola ki even in a very excellent play mubaamu gwobuza ate naddala if it's excellent kizibu nnyo bw'ozannya mu muzannyo gw'abantu nga mulungi omubi olabika mangu kubanga byonna birungi okuggyako oyo kakati gwogera n'oteefaako nogamba bagamba omuzannyo gwaffe mulungi kituufu naye bwe tutuuka ku ggwe nga individual nga wayonoonye ekintu so muwulirize ba directors muwulirize correction ebimu oyinza ogamba nti akyo sijja kitwala kino but kyekyo give it a thought mwekoleko omuntu gwe nga individual kijja kuyamba omukaaga ffenna ne twekola bulungi n'omuzannyo okubeera festivals bagenda ne mujja naye nga mulimu abasatu abalungi abo nabo kyeyongerako nnyo kubanga kiteeza tumanya gwe bawadde era ebigambo ebitambuza fiimu era ya so your marks era zi increasing because of those many so even directors look at those nomanya nti these ones I'm going to develop balinga bwe bajja but these ones I'm going to develop so I would think so tweyanziza nnyo muwulidde bannange mwami mukiibika ayongereko katono Thank you Aaron ekirala artist b'ennaku zino muyige okulaba emizannyo gy'abannaabwe we used to have shows for artists at subsidized prices or even for free and basically kitwajjangamu is you to come and learn from your friends and critique bwe twatuulanga nga tuvudde emizannyo egyo ogundi okoze ne tuyiga bingi nnyo naffe twatandika butandisi twabisoma later naye twatandika but we were very inquisitive and curious to learn which mwe kye mutalina mwe temwagala kuyiga how many of you have watched her plays how many of you go to the National Theatre n'ogamba Andrew nti njagala kulaba muzannyo how many ebyo twakolanga ng'ogenda tolina ssente n'obenchinga National Theatre eyo n'obeera nayo n'ogwiraawo ne bakugoba n'olemerawo naye paka lw'olaba I beg to disagree katono nnyo ne president wange wa Tawu. The world has come to a state whereby parkings have got to be paid. Weteekemu ssente weteekemu ssente genda olabe and bwetyo bwe tukuza oki profession yaffe industry bwe tujja ogikuza nga naawe ogyagala what is lacking is the passion the vision gyayogedde what are you here for oli wano kiki kyoyagala okulirawo onoonyezaawo mukyala onoonyezaawo musajja what are you here for you really got to discover that in yourself it's really vital ng'omuntu yenna okola then ezo mistakes nga gundi wazogedde easy to comprehend and take in